Good evening everyone. Welcome back to my channel Ray Baker Studies and Education. Today we are going to see about chapter 10 string manipulation. Introduction. A string in a Python is a sequence of characters enclosed with single quotes, double quotes or triple quotes. String is a sequence of character. Here I just given one name in the example 1, Atvik Arav. Atvik Arav is a sequence of character. A is a single character and another A is a next character, D, H, V, I, K. So this sequence of characters is known as a string. This sequence of character can be enclosed within single quotes or double quotes or even triple quotes. Strings are immutable. What is meant by immutable? We see about this in our data types. Immutable means once if you declare the variable, we can't able to be changed. So that's why it's called as an immutable. Strings are used to store textual data such as names, words or sentences. I give various examples here. The example 1, it is on various examples of declaring the string in various styles. So we introduced the string is on single quotes, double quotes and triple quotes. So the first example here is on within single quotes. String 1 is equal to, in single quotes I given Atvik Arav. Atvik Arav is a sequence of character. This sequence of character has been enclosed within single quotes. Next double quotes, a single line with a double quotes. String 2 is equal to Darshini. So Darshini is also a sequence of character. Atvik Arav is also sequence of character. Here we can able to define a string in 3 different types, that is on single quotes, and the second example is about double quotes, and third is on triple quotes. So here I give the Darshini in the double quotes. Third one, single line with triple quotes. Yes, even we can declare a single line string in a triple quotes also. String 3 is equal to class 11 computer science. I defined it in triple quotes. You can able to give one single quotes as a 3 time or double quotes as a 3 time. That's your choice. Fourth example, multiple line with triple quotes. See here, I just declared a single line with triple quotes. Here I am giving a multiple line with triple quotes. String 4 is equal to, I said no, single quotes we can able to give 3 times or double quotes 3 times. I given here as a single quotes as a 3 time. Demonstration of string manipulation in Python using simple examples. I just defined it in a single quotes as a 3 time. So this is an example for multiple line with triple quotes. Is there possibility that without triple quotes we can able to define an multiple line? Yes, there is a possibility. Even within double quotes we can able to define a multi-line string, but in the end of the each and every line we must give one backslash here. If you giving the backslash, it will be considered as a multi-line string. So what is the difference between multi-line string with triple quotes and multi-line string with double quotes? If it is a multi-line string with double quotes, each line must be ended with a backslash. But if it is a multi-line string with triple quotes, once we initialize the triple quotes and we can able to give 5 lines, 10 lines or n number of lines, and the end of the line we can able to end the line with a triple quotes. So this is a simple difference between multi-line with a triple quotes and multi-line with double quotes by using a slash. See the output for all this program, code snippet has been given here. So first one, string 1 is equal to Atvik Arav, print given string with a single quotes. Yes, it has been given string with a single quotes. Next single line with a double quotes, string 2 is equal to Darshini, and we give given string with a double quotes. Yes, given string with a double quotes. You can able to match the right side and the left side. This side I given the some of the code snippet, and for this code snippet the output has been given here. Simply we are here about only single point. What the point here is that string is a sequence of character, and that string can be able to mention by single quotes, double quotes or triple quotes. That's it. Next one, difference between multi-line string and multi-line command. Most of the people see confused with this multi-line string and multi-line command. Command will not be, it won't make any type of disturbances in an interpreter. That means our programming logic will not be get disturbed by command. This is just to say the information about that particular program. What is the logic behind that? For a simple easy understand of the user, we are using a multi-line command, but multi-line string is different. Multi-line string we are going to define with the help of variable. See here, multi-line string 1 equal to some examples has been given here, but main thing here is that I just defined one variable. For this variable I assign the value as a string. This is known as a multi-line string.
But what is multi-line command? Simply I can able to use in triple quotes and give I am going to describe about that particular program, 4 lines or whatever the lines it may be. Here there is no variable has been given, and just it is here to simply explain about the purpose of the program. That's why it is called as a multi-line command, and this is a multi-line string. Multi-line string, it will be affect the program. Affect the program in sense what type of logic you are defining there. According to that logic, the multi-line string will be work. But multi-line command, already we see about the commands in the previous video. Commands, this is just used to say what is the purpose or what is the nature or what is the logic behind the program, easy of understanding of the user. So this is the simple difference between multi-line string and multi-line commands. Next one, various operator in string. We have 3 types of operators here: basic operators, membership operator, and comparison operator. What are the basic operators here? String replication and string concatenation. What is meant by membership operator? In and not in. Last one, comparison operator: greater than, less than, greater than or equal to, less than or equal to, not equal to. So these are the various operators available in the string. First one is then string concatenation. Concatenation, concat or concatenation, we can able to say as per our convenience. This string concatenation has been denoted by the symbol plus. In Python, string concatenations means joining the strings together. We are going to join the 2 strings together is known as a string concatenation. So what is mean by string concatenation? In Python, the string concatenation means joining 2 strings together. See here, str1 means syllamerson sollakudadu, okay va? str1 is a short form of string1. String1 is equal to computer, string2 is equal to science. Print concatenating 2 string, str1 plus str2, comma. So I am going to concatenate 2 strings, str1 plus str2. So you can able to see the output here. So the first string here is an computer and second is science. So computer science has been combined as a single one. So string concatenation means it is used to join the string together. At the same time, we cannot able to combine 2 different data type into single one. That has been given the second example. You can able to see here. This is a second method of concatenating. I just concatenating, you are just using 2 variable. String 1 is in first variable, string 2 is in second variable. By directly giving the plus operator here, I just concatenate here. We can't able to say plus operator, it is a concatenation operator. Okay, using the concatenation operator, I just concatenate. In the second method, str3 is equal to, just I defined 1 variable extra. So string 3 is the next variable. In this string 3, I concatenate 2 variable, string 1 plus string 2, and I am going to print this. It is possible, but at the same time, string 4 is equal to Rajesh plus 5. Rajesh, what data type it is? It is a string. Why it is string? Because of it contains a sequence of character. When the sequence of character has been arrived, it is known as a string. 5, these 5 is known as an integer. Why? This is a number. We can't able to concatenate 2 different type. So we will be get an error. What error will be occurs? It will be error, type error. Why the type error occurs here? We are concatenating 2 different data type. This is a string and this is an integer. When we are concatenating 2 different data type, the 100% there will be a type error will be occur, and we can't able to concatenate 2 different. At the same time, if I am denoting these 5 in double quotes, it is considered as a string. Then it can be concatenate. But only if I am going to give on the double quotes, then it is a string. Before giving in the double quotes, it is considered only as an exact type of this 5 is an what is that, integer. So we can't able to concatenate 2 different data type. So if I am going to print this string 4, then it will be occurs an type error. I hope you understand. Only the same data type, string data type, can able to be concatenated. We can't able to give the another data type with the help of string, that is an string plus list or string plus integer, string plus 4. It can't able to be concatenated. It will be occurs an type error. Next one, string replication or repetition. Repetition. I am repeating the word 3 times to 4 times. So you understand, repetition means it will be repeated. So if I am going to give 4, it will be repeat 4 times, 5 times, n number of times. So in Python, string replication means repeating a string given number of times or multiple times. And text is equal to computer, result is equal to test into 3. I am just replicating the word, the text, into 3 times. The text is a variable. In that variable, the value is in computer. So the computer will be replicated 3 times. So computer. It has been given in the defined the variable result. Here everything is an object. We said first video, okay,
In Python, everything is an object. The object name will be changed, variable or functions, whatever the thing, but the functionalities will not be changed. Text, what is here? Text is a variable. Here I define the value computer. This value has been defined for a variable text. At the same time, this computer is a string literal. Equal to is an operator. Here assignment operator. When you are writing a simple one line coding or two line coding, just try to understand what logic has been given. Simple. Now you take it as a token. We said no, in the tokens is a smallest individual word in an program. So in the smallest individual unit, text is an variable, equal to is an operator, double quotes is an punctuator, and then computer is an string. In the C is an character, O is an character. This sequence of character forms a string and ending with an double quotes. Here parenthesis, here comma, here print is an keyword. So everything is an token. When you are studying whatever the concept in the Python or any programming language like C, C++, Java, VB.NET, ASP.NET, etc., 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 you just try to learn that particular concept by understanding. You want to three things. First one, you want to understand, then you just memorize. Memorize in the sense, don't memorize the entire word here. Memorize the name of the function and then various built-in functions. So you memorize that one, and then third one, you just reflect that. So first one, understanding, memory, and reflective. This reflective, where it will be occurs in our class 11th or 12th project. When you are using the project, you don't check the last day, I mean couple of days before, I set my students to do the project in computer science for my class 11th student. Suddenly everyone in the lab opening the Cbse and getting the idea there. Really it makes me odd pain there. Why? Because of when I'm saying them to do this project, I said to do only the simple project based upon class 11th Python portion. They doesn't think from their mind. So if you have a memory and understanding capacity, automatically the reflective must comes there. Where is the reflective? Now the reflective is coming from Cbse only. So easier இருக்கு Cbse எடுக்கிறோம் ப்ரோக்ராம் போறோம் அப்படிலாம் கிடையாது. நீ மெமரி அண்டர்ஸ்டாண்ட் ரெண்டுமே பண்ணிருந்தீனா ஆட்டோமேட்டிக்கா உன்னோட மைண்ட் ரிஃப்ளெக்டிவ் பண்ணும். இந்த ஐடியா யூஸ் பண்ணலாம், இந்த ஐடியாக்கு இந்த கான்செப்டை யூஸ் பண்ணலாம். So better just first understand memory and then reflective in your project or your board examinations, whatever. This is a very, very important thing. Keep in your mind. Next one, membership operator, third operator. We have two types of membership operator, in and not in. If the given sequence has been presented there, in will be works. If not given there, not in will be works. So in Python, a membership operator in string are used to check whether a character or substring exists with a string. Again, I am repeating that in Python, membership operator in strings are used to check whether a character or substrings exist within a string. Membership operator, there are two types of membership operator. One is an in, another one is an not in. In stands for returns true if the substring is found. Not in returns true if the substring is not found. Simple. I given the example here. Text is equal to Python programming print Python in text. Yes, in this given string, Python has been presented. I doesn't give here two different type of screen. One for code snippet, another one for output. I just given here in the command statement itself. You know that hash. What is the use of hash? It is used to denote the single line comment. Okay va? So on the single line comment la unakku enna pannitena adukana answers kodutiten. Rendu screen podumbodhu paakradhukku clumsy ah irukum, ungalku understand pandradhukku கஷ்டமா இருக்கும். எப்பவுமே எனக்கு ஸ்டூடெண்டோட ஈஸி ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் முக்கியம். ஸோ உங்களுக்கு நான் ஒரே ஸ்கிரீன்ல ரெண்டுமே கொடுத்தேன், செக் பண்ணிக்கோ. ஸோ பிரிண்ட் பைத்தான் இந்த டெக்ஸ்ட். எஸ், இந்த கொடுத்த இந்த டெக்ஸ்ட்னா என்னது? இந்த டெக்ஸ்ட்ன்றது பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங் டெக்ஸ்ட் கிடையாது. டெக்ஸ்ட்ன்றது வேரியபிள். அந்த வேரியபிள்ல கொடுத்துருக்கிற வேல்யூ தான் பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங். ஈஸி ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் நம்ம என்ன பண்றோம், இந்த டெக்ஸ்ட்ன்ற வேரியபிள் எடுத்து இங்க கொடுத்துருக்கோம். ஓகேவா? ஸோ பைத்தான் இன் டெக்ஸ்ட், எஸ், the python word has been present here, so true will become. Print java in text, obviously java-ன்ற word அங்க இல்லவே இல்ல. பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங்ல எங்க ஜாவான்ற அந்த சீக்வென்ஸ் வரப்போகுது, false. Third one, pro. பாருங்க, it is an, what is an string? String is a sequence of character. So python programming, pro, pro, the pro has been presented here. So print pro in the text, true. Print java not in python, ama. So what is the use of in and not in? Once again we see here in, it returns true if the substring is found.
not in. It returns true. The substring is not found. So Java Pythonல இருக்கா கிடையாது. So உனக்கு என்னன்னு வரும் இங்க பாருங்க, உங்களுக்கு இந்த ரெண்டு வேரியேஷன் ஆஃப் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருப்பேன். ஃபர்ஸ்ட் டெக்ஸ்ட் கொடுத்திருக்கேன். இந்த டெக்ஸ்டுக்கான மீனிங் என்ன? இந்த டெக்ஸ்டுக்கான மீனிங் இந்த வேரியபிள்குள்ள இந்த வேல்யூவை நான் அசைன் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இது ஒரு மாடல். இங்க பாருங்க ஜாவா நாட் இன் பைத்தான், டைரக்டா இங்க நான் வேல்யூவே டிஃபைன் பண்ணிட்டேன். இப்ப இந்த ஜாவாவும் இந்த பைத்தானும் உனக்கு என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா கம்பேர் ஆகும். So இந்த ஜாவான்றது இந்த பைத்தான்குள்ள இருக்கா? No, it is not presented inside here. So it will be give true. At the same time, string membership is case sensitive. In the first class we see about Python is an case sensitive. What is case sensitive? Case sensitive stands for uppercase and lower cases are different. So நம்மளுக்கு என்ன ஆகும்? இப்போ ஸ்மால் ஏக்கும் கேபிட்டல் ஏக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். அதே மாதிரி இங்கேயும் பிரிண்ட் பைத்தான் இன் பைத்தான் உங்களுக்கு பார்க்கறதுக்கு ஒரே வேர்ட் மாதிரி தெரியலாம். பட் P here it is a small letter and P here is a capital letter. So both are mismatched. So the value here is a false. So not only membership is case sensitive, entire Python program is case sensitive here. So when you are declaring the lower case and upper case, everything will be differs here. Next one, comparison operator. So this is a fourth one. Comparison means it will be compare. நம்ம கிளாஸ்ல கம்பேர் பண்ணக்கூடாது, அது தப்பு. இந்த பையன் இப்படி நல்லா படிக்கிறான், நீ ஏன் நல்லா படிக்கிற, இவனை வச்சு அப்படி நம்ம கம்பேர் பண்ணக்கூடாது. தட்ஸ் தி ஸ்டூடெண்ட் மென்டாலிட்டி. நம்ம அவங்ககிட்ட கம்பேர் பண்ணாம செல்லம் உனக்கு இவ்வளவுதான் வருது, நீ உன்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பசங்களை கூட்டிட்டு போகணும். இது நான் டீச்சர்ஸ் கொடுக்குற அட்வைஸ். டீச்சர்ஸ் எப்பயுமே இதுதான் என்னோட ஃபேவரட் ஸ்டூடெண்ட், இவன் வந்து கிளாஸ்ல நல்லா படிக்க மாட்டான், என் ஃபேவரட் இல்ல அப்படின்ட்டு நீங்க என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னா இவனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணிட்டு சப்போர்ட் பண்ணாம போகாதீங்க. ஐ எம் ஜஸ்ட் கிவிங் திஸ் அட்வைஸ் டு ஆல் மை டீச்சர் கம்யூனிட்டி தட் just treat all the student as your student. If there is a 35 member in the class, all the 35 are our own student. So we want to give the importance for all the 35. உடனே நீங்க என்ன கேட்காதீங்க, எனக்கும் ஃபேவரட் ஸ்டூடெண்ட் கிளாஸ்ல இருக்கா செய்றாங்க, என்னோட ஃபேவரட் ஸ்டூடெண்ட் யாரு என் கிளாஸ்ல இருக்கா டக்குன்னு ஒரு பேர் வரும். ஃபேவரட் இஸ் another thing and biased is another thing. ஸோ நம்ம அந்த இடத்துல போயிட்டு ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட நல்லா படிக்கிறவன் படிக்காதவன் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. ட்ரீட் எவ்ரி ஒன் ஈக்குவலி. ஐ எம் ஜஸ்ட் சேயிங் தட் ஈக்குவல் ட்ரீட்மெண்ட். நம்மளோட ஃபேவரேட் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும், அதை பத்தி கவலை கிடையாது. எல்லா டீச்சர்ஸுக்கும் ஒரு ஃபேவரேட் இருப்பாங்க. லீவ் இட் அலோன். அட் த சேம் டைம் நம்ம ஃபேவரேட் தப்பு பண்ணா அதுவும் தப்பு தான். அவங்களை நம்ம கேட்டுதான் ஆகணும். அவங்களை கேட்காம நீங்க எதுவும் பண்ணிட்டு இருக்காதீங்க, அவங்களையும் கேளுங்க. பட் அட் த சேம் டைம் ட்ரீட் ஆல் த சைல்ட் அண்ட் ஆல் த கிட் அஸ் அன் ஈக்குவலி. கம்பேரிசன் ஆப்ரேட்ல பாத்தீங்களா, நான்லாம் லெக்சரர் எடுக்க ஆரம்பிச்சுன்னா ஃபார் லைஃப் லெசன்ஸ் பத்தி 7 மணி நேரம் 8 மணி நேரம் வீடியோ கண்டினியூஸா எடுப்பேன். பட் ஐ டோன்ட் லைக் டு டீவியேட் ஃப்ரம் த டாபிக். Coming back to the topic, comparison operator. In Python, string comparison operator are used to compare two string. Okay, so string comparison is a case sensitive. Yes, நான் ஏன் நாங்க கேஸ் சென்சிட்டிவ் பிராக்கெட்ல கொடுத்துருக்கிறேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மைண்ட்ல ஐ எம் ஜஸ்ட் மேக்கிங் டு ரெஜிஸ்டர் தட் பைத்தான் இஸ் அன் கேஸ் சென்சிட்டிவ். ஸ்மால் கேஸ் அண்ட் அப்பர் கேசஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட். when we are seeing this type of examples again and again இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் நீங்க பார்க்க நான் தான் சொன்னேன் மெமரி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அண்ட் ரிஃப்ளெக்டிவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு in your memory automatically it will be registered that Python is a case sensitive. Even it is a string. In the string that's a very different type of operator is there. membership operator இருக்கு, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு comparison operator இருக்கு. எந்த ஆபரேட்டர்ல நம்ம ஒர்க் பண்ணாலுமே it is a case sensitive வேர்ட் நம்ம பார்த்தோம். So Python is case sensitive. So அப்படின்ற வேர்ட் உங்க மைண்ட்ல ரெஜிஸ்டர் ஆகணும். String comparison operator less than, greater than, less than or equal to, greater than equal to, not equal to. See here equality and inequality. Print apple equal to apple. Yes, நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல எப்படி கம்பேர் ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா it will be compared with two strings lexicographically based on Unicode or ASCII values. நீங்க எல்லாரும் ASCII values பார்த்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ASCII stands for American Standard Code for Information and Interchange. So in this ASCII, capital A and small a is different and there is a two type of code for capital A and small a. So இதுக்கான கோடும் different, அதுக்கான கோடும் different. So அந்த கோட்ஸ் வச்சு நம்மளுக்கு என்ன பண்ணோம், கம்பேர் பண்ணோம். So இங்க பாத்தீங்கன்னா apple equal to apple. So apple all cases are small and all cases are small. So comparatively it is true. The second one, apple not equal to apple. Yeah, of course. Why? Because of PPLE is uncommon, but first letter A and this A case sensitive. This is an lower case and this is an upper case. Obviously, uppercase value is different from lower case. Whatever. Here they give not equal to only no. Amad not equal to that. So true. Second one, strings are compared character by character using Unicode. Yes, Unicode or ASCII code, both the. Print cat greater than car. Yes, CAT cat greater than CAR car. C AA A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Q R R S T R T R T. See here
after the character or t has been present. So obviously the value of t is comparatively greater than that or. So cat. So it will be compare sequence, I mean character by character. Cat is comparatively greater than car. It comes as an true. Next one, case sensitive, comparing strings of different length, converting strings to same cases. Just check all the examples. Very simple examples only I given here. Please check it. Next one, string indexing. Before going to indexing, I will be explain you all the thing again. We see about first one, string. String is a sequence of character, and string can be defined by single quotes, double quotes, and triple quotes, and various string operators has been presented. Basic operators are string replication and string concatenation, membership operator, in and not in, comparison operators. Just we see it now. Okay. Now we will be go for an string indexing. Okay, it is an important concept. While you are stepping into string indexing, this concept will be reflected in your forthcoming topics like list, tuple, dictionary, everything. So understand it very well. In Python, a string index refers to the position of the character in the string. Indexing lets you access individual character. Position, see, A, B, C, D, E, F, G, H, I just given an 1, 2, 3, 4, 5, 6, length is equal to 8. 8 characters has been given here. So the first character has been start with A, the last character has been ends with H. So the length, always when you are getting this type of examples, just write that string alone, A, B, C, D, E, F, G, H. Then what is the length? 8. But the index will be starts from 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So the index value will be up to 7. Okay. But the length of the string is an 8. 8 is different from 7. The length is an 8 and the index value will be 7. Why the index value is 7? It will be starts from 0. Next one, negative indexing. Negative, the positive indexing, it's known as an forward, and negative indexing is an backward. From the last character to the first character, -1, -2, -3, -4 to -8. So how many number of characters has been present in that particular string is just number as it is. So string indexing, we have two type of index. One is a positive index. This positive index, another name is forward indexing. This forward indexing will be starts with an 0 and negative indexing will be starts with an -1. Next one, string slicing. String slicing is used to extract a part, substring of a string using indexes. We have three parts here in the string slicing. One is a start, another is a stop, another is a step. So start value, stop value, and step value. Starting index. Starting index must be inclusive and ending index must be exclusive. Already in the previous video I said about this. Always you excluded the ending index. Step value, the gap between the character. If I am giving the 1, it will be travel as an 1 character. 2 na 2 character, 3 na 3 character. That is a step value. Detailedly I have given here what is the string slicing in Python. So string slicing is used to extract a part, that is a substring. The word string substring. Rajesh Kumar, Raj. Raj is a substring. Rajesh Kumar is a string. Rajesh is a substring. Atvik Arav. Atvik is a substring. Darshini, Dar, DHAR is a substring. So we are going to extract a part. Part is known as a substring from a main index string. Okay, sorry, main string, not index. I just say the word index there, it's wrong. So string, start, stop, and step value. Start. So specify the index. Always the starting index must be an inclusive and ending index must be an exclusive. Okay, example la paakalam naam ipa. So inga parunga, I give simple examples here. String slicing, Python programming. For your ease of references, I just give us a chart here. Python programming. Inga parunga, text is equal to Python programming. Text is a variable, it holds the value Python programming. Nalla pathukonga, in the Python programming nadula, I just give one empty space. So these empty spaces is also a part of that particular string. So we can't able to omit that, it is also included there. So inga parunga, Python programming, PYTHON or space PROGRAMMING, Python programming kuduthutena. Adukapurama forward indexing. What is forward indexing? It is also known as an positive indexing. Just 1 second. Thambi konjam thanni edha kudikiradhukku. Forward indexing is also known as an positive indexing. So 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 up to the 17 value. So length of this Python programming, excuse me. Thanks da.
Thank you. நெல்லு தேச்சிக்கிட்டா பரவாயில்ல, இது அந்த பக்கம் வச்சிரு. Thank you. Sorry. The length of this Python programming is an 18. Okay, நீங்க கவுண்ட் பண்ணீங்கன்னா 18 கேரக்டர் இருக்கும். But the indexing will be starts from 0 and ends with an 17. So it indexing differ from length. Already I said no. So length என்னது இதுக்கு 18. Next the negative index will be starts from -1. So it is known as an backward indexing. It must be indexed from the last one. 0 இருந்து ஆரம்பிச்சு நம்ம என்ன பண்ணோம், backwardல we must be given index value. Basic slicing, text is equal to Python programming, print text of 0:6. Remember 0 is an starting index and 6 is an ending index. So 0 must be included, 6 must be excluded. So 0 and 6 பாருங்க, 0 இங்க ஆரம்பிக்குது, 6 இங்க முடியுது, 0ல P capital letter ஆரம்பிக்குது. So Python P ல start ஆகுது, PYTHON. 6 is an exclusive. You can't able to take this empty spaces here. It is not inclusive. It is an excluded one. Before the value of this 6 up to the n. So 6 na -1, 5 வரைக்கும் தான் உங்களுக்கு என்ன ஆகும், இந்த இடத்துல ஸ்லைசிங்ல ஒர்க் ஆகும். So 0:6 அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா it will be starts from an 6 and ends from an 5 itself. 6th index என்ன பண்ணாது உங்களுக்கு எடுத்துக்காது. Print text of 7:18. So 7 இங்க என்ன இருக்கு, P programming. 18, so 18 இந்த இடத்துல பாசிட்டிவ் இண்டெக்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா beyond the limit. So if you give the beyond, if 18 கொடுக்காம if I give that 20, 25, 30, 35 whatever up to the ending value வரைக்கும் அது எடுத்துக்கும். So இப்போ இங்க 18 கொடுத்ததுனால so அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு 17 இருக்கும், ப்ரோக்ராமிங்ன்றது உங்களுக்கு என்ன ஆயிடுச்சு, ஃபுல்லாவே பிரிண்ட் ஆயிடுச்சு. So this is the first one, basic slicing. Second one, omitting start or stop. So omitting start or stop அப்படின்னா என்னன்னா, see here text, I mean sorry, print of text :6 start value நான் கொடுக்கல, stop value மட்டும் தான் கொடுத்திருக்கேன். So start value automatically it will be taken from 0. When we are omitting the start or stop value, it will be automatically considered that starting value will be 0 and ending value will be the up to the end of the indexing value. Okay வா? So இந்த இடத்துல பாருங்க 7:, இப்போ நீங்க கேட்க கூடாது 7:, கொடுத்துட்டு இங்க எண்டிங் வேல்யூ 17 தானே, நோ இட் won't take as 17. So கடைசியில உனக்கு எது இருக்கோ அந்த கடைசி வேல்யூ வரைக்குமே உனக்கு இங்க என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா it will be print. இங்க வந்து omit ஆகாது, I mean that எண்டிங்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஆகாது, ஏன்னா நம்ம எண்டிங் டிஃபைன் பண்ணவே இல்லை. அப் டு த லாஸ்ட் அப்படி தான் கொடுத்துருக்கோம். நம்ம அப் டு த லாஸ்ட்டுக்கும் எண்டிங்கான நம்ம அந்த ஸ்லைசிங் வேல்யூக்கும் டிஃபரன்ஸ் நிறையவே இருக்கு. சரியா, டோன்ட் கன்ஃபியூஸ் யுவர் செல்ஃப். இங்க வெறும் நம்மளுக்கு ஸ்டார்டிங் ஆர் ஸ்டாப்பிங்ல நம்மளுக்கு omitted values கொடுத்துட்டு டைரக்டா கோலன் கொடுத்தாங்கன்னா இட் வில் பி கன்சிடர் ஃப்ரம் ஸ்டார்டிங் இண்டெக்ஸ் டு எண்டிங் இண்டெக்ஸ். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் ஒன், யூசிங் நெகட்டிவ் இண்டெக்ஸஸ். ஸோ சிம்பிள் தான், உங்களுக்கு பாசிட்டிவா இருக்கட்டும் நெகட்டிவா இருக்கட்டும் எல்லாமே ஸ்ட்ரிங் தானே. இப்போ ஸ்ட்ரிங்ல பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்க, அது என்ன போய் பாசிட்டிவ், அது என்ன போய் நெகட்டிவ். இப்போ இந்த பாசிட்டிவ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எதுல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும், it will be starts from an 0. ஓகேவா? I mean பாசிட்டிவ்ல. நெகட்டிவ்ல எதுல ஸ்டார்ட் ஆகும், -1ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். மொத்தத்துல எந்த ஒரு ஸ்ட்ரிங் கொடுத்தாலும் அந்த ஸ்ட்ரிங்குக்கு ஸ்டார்டிங்ல நீங்க இந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள் எழுதிக்கோங்க. மேல ஃபார்வர்ட் இண்டெக்ஸிங் கொடுத்துக்கோ, அது கீழே பேக்வர்ட் இண்டெக்ஸிங் கொடுத்துக்கோ. இந்த மாதிரி நம்பர்ஸ் கொடுத்துட்டீங்கன்னா எப்படி எக்ஸாம்பிள் கேட்டாலுமே ஈஸியா எழுதலாம். இங்க பாருங்க, பிரிண்ட் டெக்ஸ்ட் -11:, இப்படின்னா மீனிங் என்ன, இதுக்கு முன்னாடி தான் பார்த்தோம். ஸ்டார்டிங் இண்டெக்ஸ் டிஃபைன் பண்ணிருக்கான், நெகட்டிவ் இண்டெக்ஸ் அவன் என்ன பண்ணவே இல்லை, டிஃபைன் பண்ணவே இல்லை நம்மளுக்கு. ஸோ உனக்கு என்ன ஆகாது, உனக்கு நெகட்டிவ் இண்டெக்ஸ் அந்த இடத்துல டிஃபைன் ஆகாது. ஸோ -11 அப்படின்றது எங்க இருக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல P-ல ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ -11 ஸ்டார்ட் ஆகி எண்டிங் இண்டெக்ஸ் கொடுக்காது, ஐ மீன் எண்டிங் இண்டெக்ஸ் கொடுக்கல இல்லையா. ஸோ உங்களுக்கு அப் டு ப்ரோக்ராமிங் வரைக்கும் வந்துருச்சு. அதே அடுத்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்க, -11:-1 ending index has been given. So -1 means the previous to the -1 is a -2. In a negative value, it will be comes in a reverse. You must keep in your mind, in a negative value, it must be a reversed one. Prida. So if you -11, -10, -9 up to the -1 na, so -1 will be omitted. The before the -1 is -2. -2 வரைக்கும் என்ன ஆகுங்க, எக்ஸாம்பிள் ஒர்க் ஆகும். So first one we see about basic slicing, and second one we give about a start and stopping value, and third one we give about a negative indexing, and then fourth example we see about a step value. See here, starting value also not defined and stopping value also not defined, but an stopping was not defined, step value has been given. So colon. So what that means, it will be starts from the 0 and ends from the last value. Okay va? So அது வரைக்கும் எக்ஸிக்யூட் ஆகும், but step value is 2.
ரெண்டு ரெண்டா இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஃபர்ஸ்ட் என்ன இருக்கு, பி இருக்கு, அதுக்கப்புறம் உனக்கு என்ன இருக்கு, செகண்ட் டி இருக்கு, ஓ இருக்கு, ஒரு எம்டி ஸ்பேஸ் இருக்கு, ஆர் இருக்கு, ஜி இருக்கு, அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா ஏ இருக்கு, எம் இருக்கு, என் இருக்கு. ஸோ டூ டூவா உனக்கு என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகும். அதே இந்த இடத்துல உனக்கு ஸ்டார்டிங் வேல்யூ கொடுத்துட்டான், எண்டிங் வேல்யூ கொடுக்கல. The starting value has been given here and the ending value doesn't define that. So 1 2 up to the end of the value, but the index will be starts from 1. So y ல இருந்து ஆரம்பிச்சு உனக்கு 2 2 போயிட்டு இருக்கும். Next one, reverse string. Reverse string very easy. reverse ஆட நம்ம முதல்ல பார்த்தோம் இல்லையா, backward indexing. So backward indexing ஓட உனக்கு value எதுல start, it will be starts from -1. Same way here you need not to define about the start value or stop value, just give an -1. -1 stands for an reverse. So all the values will be printed from an reverse order. அவ்வளவுதான். So reverse string print text of colon -1. So just you need not to define that. If you want to define the start value and stop value. There is nothing problem there. But why we want to give on that start and stop value? We are going to reverse the entire string. No. So just give colon -1. So from the ending to starting, it will become as a reverse order. Next one here is an slice a substring from the end. So from the end, we are going to slicing a substring. So word is equal to A, B, C, D, E, F, G, H. I directly give one another word here. Print word of -5 colon -2. So in the மாதிரி கொடுக்கும்போது just give one example, -1, -2, -3, -4, -5. So -5 ல இருந்து ஆரம்பிச்சு -2 னா உங்களுக்கு இது வரைக்கும் ஒர்க் ஆகும், -3 வரைக்கும் ஒர்க் ஆகும். -5 ல இருக்கு D, -4 ல இருக்கிறது E, -3 ல இருக்கிறது F. So D, E, F. Okay, -2 will be exclusive. So keep in mind, always the starting index will be an inclusive and negative index will be an exclusive. And the last one, slice beyond range. It is a safe programming. That's what we see here in negative indexing also. Minus colon to colon நம்ம ஸ்டெப் லாஸ்ட் ஸ்டெப் வேல்யூ டிஃபைன் பண்ணவே இல்லையா, ஏன் டிஃபைன் பண்ணலன்னா நம்மளுக்கு எண்டிங் வரைக்கும் வரும். ஸோ அதே மாதிரி பாருங்க, print text of 0 colon 100. So 0 colon 100 stands for we have only up to the 17th character, not an 100th character. So it will be print everything. So Python programming will be printed here. Hope you understand this string slicing. Next one, example one. I just given one example program. This example program stands for reverse a string itself. String one is equal to input, enter a string. Whatever the input, I just given as computer. You give any type of string here. Print is equal print the string in reverse order. The string will be going to print in a reverse order. The string one has been defined here as a computer. That was the input get no. So the computer in reverse order. Length is equal to length of the string minus string length. I mean length of the string one. So the length of the string one என்ன பாருங்க, 1 2 3 4 5 6 7 8. So the length of the string is an 8. Okay, -1 comma -8 of -1 stands for -9 comma -1. So start value to stop value, it will be comes in a reverse order. Okay, -1 comma -9. So -1 comma -9. -1 என்றது inclusive, -9 என்றது exclusive. So it will be work up to the -8. So -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8. So it will be comes in a reverse order. RETUPMOC. So -1 ல இருந்து ஆரம்பிச்சு -9. -9 is an exclusive. So up to it will be print to the C. So -1 ல இருந்து -8 வரைக்கும் உங்களுக்கு இங்க print ஆயிடும். So the what is the use of this in statement here? It will be checked up to the string has been traversal or not. So up to the end it will be work. After the string traversing it will be end. So நம்மளுக்கு டினோட் பண்ணிட்டே இருக்கும், நம்மளுக்கு இன்னும் கேரக்டர் இருக்கு. சப்போஸ் இந்த எண்ட் அப்படின்னு கொடுக்கலாம், நம்மளுக்கு என்ன வேணும், 1 by 1 அடுத்த லைன்ல பிரிண்ட் ஆகும். So it is an sequence of character. No, it must be printed in a single line. That's why you are using an end here. Next one, traversing a string. I am going to traverse a string with help of two. One is an for loop, another one is an while loop. So we can access the each string of a string or traverse a string using for loop and while loop. So string traversal using for loop and string traversal using while loop. So both the examples give the same output here. I just took like the type of example only. String one is equal to hello world. I just defined the string one as an hello world for character in string one. What is the character in string one? All the hello world will be comes here, and then so one by one the character will be comes from the string. So string one என்ன இருக்கும், hello world. So the first character is an H. So print character H will be print here. Next it will be end, won't end. Why? Because of it must be traversal from indexing value 0 to up to the end of the index.
So actually இந்த ஆரம்பிச்சு D and mean exclamatory வரைக்கும் வரணும். So everything will be in this hello world. So single by single character உனக்கு traversal ஆகும். So simple தான். You are getting into the bus at Coimbatore and you want to go for Velachery. So intermediate stops, there are a lot of stops. Coimbatore, MMDA, next Vadabalani, next Ashok Pillar, next Gindi. So next race course, next there will be a Velachery stopping will be there. So intermediate stop. So travel from an Coimbatore to Velachery. Here we are traveling from then starting to ending. Rajesh Kumar starting from R and ending from R. So Rajesh Kumar is the name there. Next one Darshini starts from D and ends from I. Yoga Bharati starts from Y and ends from Y. So we want to start from an starting index and end from an ending index. This is known as a traversing. Just recollect our general ability. Travelன்ற வேர்ட் எதுக்கு யூஸ் ஆகும்னு தெரிஞ்சாலும் நீங்க traversing ஸ்ட்ரிங் ஈஸியா போட்டுடலாம். இங்க இந்த traversing எப்படி ஒர்க் ஆகுது வித் ஹெல்ப் ஆஃப் டூ வேரியபிள். சீக்ஹெச்ன்றது ஒரு வேரியபிள், str1ன்றது ஒரு வேரியபிள். str1ன்ற வேரியபிள் ஏற்கனவே வேல்யூ என்ன ஸ்டோர் ஆயிருக்கு, hello world ஸ்டோர் ஆயிருக்கு. ஒவ்வொரு கேரக்டரா உள்ள போக போக நம்மளுக்கு என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா டிராவர்சல் ஆகும். சிம்பிள் தம்பிகளா, அவ்வளவுதான். நெக்ஸ்ட் ஒன் பாத்தீங்கன்னா str1 is equal to hello world, index is equal to 0. See here, in the for loop, defaultly the index will be starts from 0. That's why we doesn't mention that. But in an while loop, we want to give the index is equal to 0 and we want to get the length of the string. So length of the string na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So 12. So our index automatically எது வரைக்கும் இருக்கும், 11 வரைக்கும் இருக்கும். ஏன் index will be start from 0 and ends with an 11. ஓகேவா? ஸோ உனக்கு இந்த இடத்துல length of the string உனக்கு என்னன்னு இருக்கும், 12 இருக்கும். இண்டெக்ஸ் 0ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 0th இண்டெக்ஸ் பிரிண்ட் ஆகும். அப்புறம் இண்டெக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இண்டெக்ஸ் பிளஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு 1. ஸோ 0 + 1 1. நெக்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இண்டெக்ஸ் வேல்யூ இருக்குது பிரிண்ட் ஆகும். செகண்ட் இண்டெக்ஸ், தேர்ட், 4, 5, 6, 7 11 வரைக்கும் பிரிண்ட் ஆகும். இண்டெக்ஸ் இங்க லெஸ் தென் தான் கொடுத்துருக்காங்க, 12 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ உனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா உனக்கு வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது என்ன ஆயிடும், அந்த லூப் வந்து டெர்மினேட் ஆயிடும். ஸோ போத் எக்ஸாம்பிள் சேஸ் அபவுட் அண்ட் சிம்பிளி traversing a string. நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ரிங் palindrome. இது நீங்களே செக் பண்ணி பாருங்க. ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டும் இல்லை, ஒரே ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் தான். கோலன் -1 நம்ம முன்னே பார்த்துட்டோம். அதை நம்ம எங்கேயே பார்த்துட்டோம், ஸ்லைசிங்லேயே பார்த்துட்டோம். ஸோ start value doesn't define and end value doesn't define. So it will be start and end from the starting to ending. -1 it will becomes as a reverse order. So two examples has been given here. Malayalam. What is that string palindrome? I forgot to say about that string palindrome. If I am going to say the word from the starting to end or ending to start, it must be match. Malayalam, madam. Okay. So நம்மளுக்கு இதெல்லாம் சார்னா தான் பிடிக்காது, மேடம்னா தான் பிடிக்கும் இல்ல. ஸோ நீங்க பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் மேடம் எடுத்துக்கலாம். MADAM மலையாளம், MALAYAM, MALAYAM. ஓகேவா? ஸோ இந்த ஃபார்வர்ட் ஆர் பேக்வர்ட் வாட் எவர் இட் வில் பி தி சேம். நெக்ஸ்ட் ஒன், here give the example baru. But if you are going to say in the reverse order, it won't match. So it is not a palindrome, it is an palindrome. Next one, string methods and built-in functions. I will be using PPT for that. So string methods and built-in functions. Python has several built-in functions that allows us to work within strings. First one is a len function. இன்னும் வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம், ஏன்னா இப்போதான் அந்த லென் ஃபங்க்ஷன் பார்த்தா டெஃபினிஷனே வருது நம்மளுக்கு. பட் இந்த டெஃபினிஷன் இதுக்கு முன்னாடி இருந்திருக்கும். எங்க இருந்திருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு அந்த பேசிக் ஸ்ட்ரிங் அந்த ஃபண்டமெண்டல்ஸ் பார்க்கும்போதே இருந்திருக்கும். லென் ஃபங்க்ஷன், what are the things given in the open close bracket? You don't say len open close bracket parenthesis. No, this is known as a method or function. Just say is a method or function. Len function returns the length of the string. It is used to return the length of the string. So string 1 is equal to hello world. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So the length of the string is then 12. If I am going to give the index value, it will be starts from 0. Title. So title, நீங்க டைட்டில் எழுதும்போது எப்படி எழுதுவீங்க? First letter will be in capital letter and consecutive letter will be in small. No, same தான். So returns the string with first letter of every word in the string in an uppercase and rest in an lower case. In the example, string 1 is equal to hello world. However I define the string there, but I am using the dot title function, it will be changed to one title case. It means, what is the title case? The title case means the first character in an string, I mean given substrings from the string, it will be makes as an first letter as an capital and rest of the letter as a small one. Hello world, this is a string. Substring, we have two substring there. Hello world, hello, the first letter will be capital, rest of will be in small. World, W will be capital and rest will be in a small case. This is use of the title function. Next one, lower case, upper case.
So it will be returns all the strings in the given string as a lowercase. Uppercase now it will be convert the all the lower cases into one uppercase. What is the use of title case? In a string, the substring, each and every substring, the first character will be an upper one, others will be an lower. But in the lower or upper, whatever the string you define in an, see here, string 1 is equal to hello world. Here it is a mixed one, but at the same time, it when you are using the dot lower function, each and every characters in the string will be converted to one lower case. Here it has been converted into one uppercase. Next one, count of string comma start comma end. First I want to define the string and start and end. Count how many time count into என்ன போறோம் பணத்தை எண்றீங்க counting no same here counting the character. காசு கையில கட்டிருந்தா என்ன பண்ணுவோம் பணத்தை எண்ணுவோம். அதே கேரக்டர் இருந்தா என்ன பண்ணுவோம் அந்த கேரக்டரை கவுண்ட் பண்ண போறோம் அவ்வளவுதான். Returns number of times substring str occurs in the given string. If you do not give the start index and end index, then substring starts from the index 0 and end of the length of the string. ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, if we doesn't define the start and stop, it will be automatically take the starting value and ending value. String 1 is equal to hello world hello. String 1 dot count. So here 4 substring has been there, hello world hello. I just given the word hello. So hello என்ற word எத்தனை டைம் உங்களுக்கு அங்க கவுண்ட் ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, see they just defined that index value, starting index from 12, ending index from 25. So 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, you just number it by yourself, okay. So in that, from the 12th index to 25th index, how many times the hello the word has been repeated? 2 times has been repeated. But in the entire string, this hello has been repeated 3 times. Here it doesn't mention an start index and stopping index. That's why it considers an starting from 0 and ending from the last one. But here I mentioned that start and stop. If we mention the start and stop within that limit, it will be count. If I doesn't mention the start and stop, it will be count from everywhere. Next one, find. So this is an count and this is an find. You don't confuse. Count will be count number of times that substring has been occurred from the string. Find, it returns the first occurrence of the index. Find, எதை find பண்ண போகுது? It is used to find, it is used to return the first occurrence of the index of the substring occurring in the given index. இங்க பாருங்க, hello world hello, comma 10, comma 20. இந்த அலோன்றதுல h அப்படின்ற இந்த ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ இந்த கொடுத்திருக்கிற இண்டெக்ஸ் 10 to 20ல எங்க அக்கர் ஆயிருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா 13th பொசிஷன்ல உனக்கு அக்கர் ஆயிருக்கு. So it will be written that only returns the first occurrence of the index, first occurrences of the index, first occurrences of the index. What the count will be do? It will be count number of times the substring has been presented in the given string. But the find, it will be returns the first occurrence of the index of substring str occurring in the given index. If we do not give start and end, then searching starts from the 0. Same, இங்கே நம்மளுக்கு searching 0 start ஆகி endingல முடியும். If the substring is not present in the given string, then the function return -1. Substring present ஆகல என்ன வரும் -1 வரும். இங்க பாருங்க str1.find HEE. So HEE அந்த டைம் ஆஃப் substring இந்த given stringல கிடையாது. It will be written -1. But in the index, this is the difference between find function and index function. All the functionalities of find and index is common. இதுவும் என்னதான் பண்ண போகுது, எந்த இண்டெக்ஸ் வேல்யூ ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு சொல்ல போகுது, இதுவும் எந்த இண்டெக்ஸ் வேல்யூ இருந்தா கொடுத்துருக்க சப்ஸ்ட்ரிங் ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு சொல்ல போகுது. பட் ஃபைண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா it will be written -1 if the given substring is not occur, but here it returns an value error. If the given substring is not found in an index, it will be written an value error. But in the find, if the given substring is not present, it will be written -1. That is the difference between find and index. Find and index. See, உங்களுக்கு இந்த இடத்துல லைன் இஸ் டிஃபரண்ட். டைட்டில் லோவர் அப்பர் புக்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்மித் ரோரால கேபிட்டலைஸ்னு இருக்கும். டைட்டிலுக்கு நீங்க அதையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். டைட்டில் லோவர் அப்பர். நெக்ஸ்ட் கவுண்ட் டு ஃபைண்ட் இண்டெக்ஸ். கவுண்ட், இட் இஸ் யூஸ் டு கவுண்ட் த நம்பர் ஆஃப் டைம் த சப்ஸ்ட்ரிங் ஹஸ் பீன் அக்கர். ஆனா நம்பர் ஆஃப் டைம்ன்றனா எஸ் கரெக்டா தான் சொல்லியிருக்கேன். நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃபைண்ட். ஃபைண்ட் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எந்த இண்டெக்ஸ் வேல்யூல இருக்கு. இண்டெக்ஸ் பாத்தீங்கன்னா அதுவும் எந்த இண்டெக்ஸ் வேல்யூல தான் இருக்கு. பட் given substring has been present, this count will, I mean find will be given the -1. If it is not present in index, it will be given value error. Next one, ends with, starts with. இது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை, நீங்களே பார்த்துக்கலாம். ends with, given string has been ends with a particular word, it will be returned as an true, otherwise it will be returned as an false. Okay. Starts with, same, the given string has been starts with a given value, it will be returned true, otherwise returns false.
So ends with or starts with will be use the value as a true or false. Okay, Boolean expressions. Next one is alpha. See, whatever the words comes with an is alphanumeric, is lower, is upper, everything will be written as Boolean value true or false. Is alphanumeric. Kuduthirukra value, if it is as an alphanumerical value, it will be written true. Otherwise, it will be written false. If the given value is low, I think that there no need of explanation, detailed explanation of this simple terminologies. Okay, is alphanumeric function, is lower function. So these are very simple, no. So I hope you understand this everything. So இதுக்கு நான் உட்கார்ந்து உங்களுக்கு நான் லைன் பை லைன் எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுனா வீடியோ will be go longer time, then it will be very bored for you. So அதனால சின்ன குட்டி ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே நீங்க ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்குவீங்கன்ற நம்பிக்கையில நான் விடுறேன் நான், ஓகேவா. So next one is an is uppercase, is space, is title. So everything here returns an true or false value. Next one, very important thing, most of the time asking in the board examination, L strip, R strip, strip. Strip na என்னது, நோட்ல பென்சில்ல எழுதுறோம், எழுதுறது நம்ம அழிச்சிடுறோம், அதுக்கு பேர் தான் ஸ்ட்ரிப். ஓகேவா, கரெக்டா சொல்றேன்னா? ஆமா. ஆனா இந்த இடத்துல நம்ம அப்படி சொல்லக்கூடாது. இங்க நம்ம எப்படி பண்ணணும்னா ஃபார்வர்ட் அண்ட் பேக்வர்ட் இருக்கிற எம்டி ஸ்பேசஸ் மட்டும் தான் அது எடுக்கும். நோட்ல அழிக்கிறது வேற, அந்த கான்செப்ட் மறந்தீங்க, ஜஸ்ட் omit it from your mind. So L strip, R strip, strip. First we will be see about the strip. Return the string after removing the spaces both on the left and right side of the string. So நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல இருக்கிற எம்டி ஸ்பேசஸ் நம்மளுக்கு ரிமூவ் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்றது ஸ்ட்ரிப். ஆனா ஆர் ஸ்ட்ரிப்னா இட் வில் பி ரிமூவ் த ஸ்பேசஸ் ஒன்லி ஆன் ரைட் சைட். ஏன்னா இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா கோச்சிக்குவாரு, ஆர்னா ரைட் சைடு இருக்கிறது மட்டும் தான் பாப்பாரு, எல்னா லெஃப்ட், இவரு லெஃப்ட் சைடு இருக்கிறது மட்டும் தான் பாப்பாரு. ஸோ இவர் வந்து ரைட்ல ஸ்பேசஸ் வந்தா எல் ஸ்ட்ரிப் அழிக்க மாட்டாரு, அதே மாதிரி லெஃப்ட் சைடு ஸ்பேசஸ் இருந்தா ரைட் ஸ்ட்ரிப் அழிக்க மாட்டாரு. ஸோ லெஃப்ட் ஸ்ட்ரிப் இட் இஸ் யூஸ் டு ரிட்டர்ன் த ஸ்ட்ரிங் ஆஃப்டர் ரிமூவிங் த ஸ்பேசஸ் ஒன்லி ஆன் த லெஃப்ட். ஆர் ஸ்ட்ரிப் நீங்க ஒன்லி எம்டி ஸ்பேசஸ் மட்டும் தான் கொடுக்கணும்னு கிடையாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த வேர்ல்ட்ல அலோ வேர்ல்டுன்னு இருக்கு இல்லையா, இப்போ அச்சுன்ற வேர்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம், டிஃபைன் பண்ணிட்டு எல் ஸ்ட்ரிப் அப்படின்னு கொடுக்கும்போது என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் கேரக்டர் அச்சை ரிமூவ் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு கொடுக்கும். ஸோ வாட் எவர் த கேரக்டர் வி ஆர் மென்ஷனிங் தர் இட் வில் பி ரிமூவ்ஸ் தர். ஓகேவா. ஸோ செப்பரேட்டர்ல நம்ம என்னத்தை டிஃபைன் பண்றோன்றது நாம டிஃபைன் பண்றது மட்டும்தான். இங்க இந்த உங்களுக்கு என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா டெஃபினிஷனோட உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஏன்னா இப்போ இந்த கிளஸ்டர்ஸ் அண்ட் சகோதரிய பேப்பர்ல கூட பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன பண்ணியிருப்பான்னா ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்திருக்கும். பட் எனக்கு இந்த கிளஸ்டரா போன கிளஸ்டரான்னு தெரியல, இது படிச்சுட்டு இருக்கும்போது எனக்கு ஞாபகம் வரல. பட் I will be set go to the concept now. L strip, R strip and strip. L strip removes the space from the left side, R strip removes the space from the right side. Strip both the sides இருக்கிற எல்லா empty spaces என்ன பண்ணிடும், remove பண்ணிடும். Next one, replace. Excuse me. Replaces. It will be replaces that old string to one new string. So here 2 has been given, 2 parameters has been given, old string comma new string. Replaces all the occurrences of old string with a new string. String 1 is equal to hello world. I just given the define the string hello world. str1 dot replace. I am replacing the old one 0 to 1 star. So sorry 0 now o to star. So in the string you just see there is an 2 times the o has been occurred there. Instead of o there will be a star will be replaced. நம்ம நார்மலா நம்ம யூஸ் பண்ற MS Word யூஸ் பண்ற find and replace தான். கண்ட்ரோல் F கொடுத்தோம்னா find, கண்ட்ரோல் R கொடுத்தா replace, கண்ட்ரோல் H கொடுத்தோம்னா find and replace. ஸோ இங்கே அதே மாதிரி தான் replace அப்படின்னா it is used to replace that old string to one new string. அவ்வளோதான் விஷயம். நெக்ஸ்ட் ஒன் join. ஜாயினுக்கும் பார்ட்டிஷனுக்கும் ஸ்பிளிட்டுக்கும் டிஃபரன்சஸ் இருக்கு, மூணையும் காமனா நினைச்சுக்காதீங்க. ஜாயின் இட் ரிட்டர்ன்ஸ் a string in which the character in the string have been joined by a separator. Returns a string in which the character in the string have been joined. Joinna it will be joined together. ஓகேவா. செப்பரேட்டர் யூஸ் பண்ணி நீங்க என்ன பண்றீங்களோ அதை அந்த இடத்துல ஜாயின் பண்ணணும். பாருங்க, string 1 is equal to hello world, string 2 is equal to separator hyphen has been given. So each and every character will be joined with a separator. H hyphen E hyphen L hyphen L hyphen O hyphen W hyphen சொல்லிட்டு உனக்கு இது என்ன பண்ணும், ஜாயின் பண்ணும். string 2 என்ன பண்ணிருக்கான், string 1 ஓட ஜாயின் பண்ணிருக்கான். இதுக்கு பேர் தான் ஜாயின் ஃபங்க்ஷன். So next one, partition. பார்ட்டிஷனுக்கும் ஜாயின் வித்தியாசம் இருக்கு. ஜாயின் what will we do, it will be join, but partition there will be 3 things will be in the partition. Partition substring before the separator, substring after the separator and separator. ஆனா இங்க பாருங்க separator இருக்கும், that separator will be joined from each and every character, that is a join function. In a partition, partition is the given string at the first occurrence of the substring and returns the string partition into 3 parts.
பார்ட்டிஷன்ல கண்டிப்பா 3 பார்ட் இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் substring before the separator and substring after the separator. I have given the string India is a great country. str1 dot partition is, so before is it will be one separator is, and then after the is, so three things will be. So India will be in the first substring. So substring before separator India is என்றது அது ஒரு separator. Next one after that is a great country என்றது பாத்தீங்கன்னா substring after the separator. So three parts வந்துருச்சா, that must be present three part. India is a great country அப்படின்னும் போது நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா is யூஸ் பண்ணி, I mean நீங்க is யூஸ் பண்ணி செப்பரேட் பண்ணிருக்காங்க. is is a separator here. Before is an first substring before the separator. After is an substring after the separator. is a separator. சப்போஸ் செப்பரேட்டரே கொடுக்கல, என்ன சார் பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, உனக்கு செப்பரேட்டர் கொடுக்கலனாலுமே சரி, அந்த இடத்துல அவங்க செப்பரேட்டர் இங்க ராங்கா டிஃபைன் பண்ணியிருந்தாலுமே சரி, after the string there will be two separators will be there. See here, India is a great country ன்னு சொல்லி ஒரு செப்பரேட்டர் வந்துரும். அதுக்கு அப்புறமா two empty spaces இங்க இருக்க பாரு. இது செப்பரேட்டர் is not found in the string. It returns the whole string itself as a first part. அந்த first part தான் substring before the separator. So first part repeat வந்துருச்சா, அடுத்த ரெண்டு two empty strings வந்துரும். அதுக்கு பேர் தான் செப்பரேட்டர். அதுக்கு அப்புறமா பாத்தீங்கன்னா substring after the separator. So நம்மளுக்கு 2 என்ன வந்துரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா empty strings வந்துரும். லாஸ்ட் ஒன் ஸ்பிளிட். பார்ட்டிஷனுக்கும் ஸ்பிளிட்டுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு. பார்ட்டிஷன் யூசிங் த செப்பரேட்டர் பிஃபோர் செப்பரேட்டர் ஆஃப்டர். ஸ்பிளிட் அண்ணன் உடைச்சிருவாரு. இப்ப இந்தியா இஸ் a great countryன்னு கொடுத்துட்டு str1 டாட் ஸ்பிளிட் இங்க அந்த இடத்துல எதுவுமே உனக்கு என்ன பண்ணல, செப்பரேட்டராகவும் கொடுக்கல. கொடுக்காததுனால என்ன பண்ணதுன்னா அந்த எம்டி ஸ்பேசஸ் எடுத்துக்கிட்டு இந்தியா இஸ் a great country அப்படின்னு சொல்லிட்டு உனக்கு ஒவ்வொரு வேர்டை என்ன பண்ணிருக்குன்னா ஸ்பிளிட் பண்ணிருக்கு. அதே இந்த இடத்துல என்ன பண்ணிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள்ல str1 டாட் ஸ்பிளிட் ஆஃப் a. சோ இந்தியால இருக்கிற a INDI ஒரு ஸ்ட்ரிங், இஸ் ஒரு ஸ்ட்ரிங், a வச்சு செப்பரேட் பண்ணனும். சோ அது இடத்துல தனியா வந்துரும். கிரேட் GREAT ஒரு சப்ஸ்ட்ரிங், a இடத்துல ஒரு கமா வந்துரும். அப்புறம் t ஒரு சப்ஸ்ட்ரிங், கண்ட்ரின்றது ஒரு சப்ஸ்ட்ரிங். So returns a list of words delimited by the specified substring. If no delimiter has been given, the words are separated by space. So the first example, no delimiter has been given, so it has been separated by the space. In the second example, a has been given, so all the value of the, I mean all the substring in the string has been separated with the help of a. Okay வா. Next handling strings. இந்த handling strings ஓட நீ கிளாஸ் முடிக்கிற சின்ன எக்ஸாம்பிள் தான். ஓகேவா. So இந்த எக்ஸாம்பிள் அவங்க எதை பத்தி பேசியிருக்காங்க, write a program with a okay, before going to handling strings, I hope you understand all these Python built-in, I mean string built-in functions. ஒரு டைம் எல்லாமே படிங்க, எக்ஸாம்பிள்ஸோட எழுதி பாரு, அப்பதான் புரியும். சொல்லிட்டேன், அதுக்கப்புறம் புரியலன்னா நான் பொறுப்பு கிடையாது. handling string, write a program with a user defined function to count the number of times. So number of times character occurs in the given string. So program கொடுத்திருக்காங்க. def is a keyword used for define a function. When the function has been occurs, the program will be goes for a main level segment. So the main level segment is a string st is equal to int input enter string. They will be getting the string. என்ன string வாங்கியிருக்காங்க பார்க்கலாம். enter a string, today is a holiday. இன்னைக்கு ஹாலிடேல ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வந்தா டயர்டா உட்காந்துருக்கேன். character is equal to input enter a character of search. ஸோ ஸ்ட்ரிங் என்ட்ரி பண்ணியிருக்காங்க, 2 days ஆன் ஹாலிடே. எப்படி தான் டிஃபைன் பண்ணோன்னு தெரியல, கடுப்புறானுங்க. வேற ஏதாவது எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கலாம், அந்த இடத்துல என்ட்ரி பண்ணிருக்கலாம். ஓகே, என்டர் த கேரக்டர் டு பி சர்ச். ஸோ இங்க கேரக்டர் இந்த கொடுத்துருக்கிற ஸ்ட்ரிங்ல ஏன்ற கேரக்டர் என்ன பண்றாங்க, சர்ச் பண்றாங்க. ஸோ count is equal to char count. So here the function has been defined and the function is going to be called. So this argument is going to passed for this parameter. So char count, ஓகேவா, ஃபங்க்ஷன் நம்மளுக்கு கால் ஆயிடுச்சு. ஸோ கேர் கவுண்ட் குள்ள பார்த்தீங்கன்னா CH, ST. இங்க CH என்ன வாங்கியிருக்காங்க, ஏன்னு வாங்கியிருக்காங்க, ST டுடே இஸ் ஏ ஹாலிடே. ஸோ A, டுடே இஸ் ஹாலிடேன்னு வந்துடும். ஐ ஹோப் உங்களுக்கு எப்படி இந்த இடத்துல A, ஹாலிடேன்னு, ஐ மீன் டுடே இஸ் ஹாலிடே வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க. எஸ், ST இஸ் ஈக்குவல் டு இன்புட் ஸ்ட்ரிங். ஸோ இங்க வாங்கின ஸ்ட்ரிங்கோட பேர் தான் டுடே இஸ் ஹாலிடே. CH அந்த டுடே இஸ் ஹாலிடேன்றதுல நம்ம சர்ச், ஐ மீன் சர்ச் பண்ற கேரக்டர் தான் A. ஓகேவா, சாரி, கவுண்ட் பண்ண போற கேரக்டர் தான் A. ஸோ உனக்கு ஏன்றதை வாங்குறோம், அது கேரக்டருக்குள்ள வந்துருச்சு. A, டுடே இஸ் ஹாலிடே, கவுண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு 0. டிஃபால்ட் கவுண்ட் நம்ம 0ன்னு கொடுத்துக்க போறோம். ஏன்னா இப்போ நம்ம இந்த இடத்துல நம்ம கவுண்ட் பிளஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு 1ன்னு சொல்லும்போது வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகிடக்கூடாது. ஸோ டிஃபால்ட் வேல்யூ 0 ஃபார் கேரக்டர் இன் ஸ்ட்ரிங். ஸோ ஃபார் கேரக்டர் இன் ஸ்ட்ரிங், ஸோ ஸ்ட்ரிங்ல என்ன இருக்கு, டுடே இஸ் ஹாலிடே.
ஸோ கேரக்டர் இன் ஸ்ட்ரிங்ல என்ன இருக்கும், ஃபர்ஸ்ட் டி வந்திருக்கும், டி கேபிட்டல் லெட்டர்ல இருக்கு, ஈக்குவல் டு கேரக்டர். ஸோ இங்க கேரக்டர் என்ன சர்ச் பண்ணிருக்காங்க, ஏ. ஸோ டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏவா, கிடையாது. அப்புறம் ஓ, ஓ இஸ் ஈக்குவல் டு ஏவா, கிடையாது. டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏவா, கிடையாது. ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஏவா, ஆமா, ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ. ஸோ கவுண்ட்ல உனக்கு கவுண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு கவுண்ட் பிளஸ் ஒன் ஒரு கவுண்ட் வந்துடும். அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் கவுண்ட் ஆகும், ஒய், அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பேஸ் ஈஸ், ஒரு ஸ்பேஸ், மறுபடியும் ஏ வரும். ஸோ இந்த கேரக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு திஸ் ஏ, ஆமாம். ஸோ டூ கவுண்ட் வந்திருக்கு. அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா டுடே இஸ் ஹாலிடே, மறுபடியும் ஏ அப்படின்ற வேர்டு வரும்போது மட்டும் கவுண்ட் உனக்கு 3 வரும். ஸோ உனக்கு இந்த ப்ரோக்ராம் கவுண்ட் என்ன பண்ணிருக்கு, நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் கேரக்டர் அக்கர்ஸ் இன் ஸ்ட்ரிங் இஸ் அண்ட் 3. உங்களுக்கு அப்போ இந்த 3 எப்படி இருந்துச்சு தெளிவா தெரியுது இல்ல, உனக்கு ஒவ்வொரு கேரக்டரா சர்ச் ஆகுது. ஃபார் கேரக்டர் இன் ஸ்ட்ரிங், இன் ஸ்ட்ரிங் எஸ்டி டுடே இஸ் ஹாலிடே, என்டையர் ஸ்ட்ரிங் வில் பி தட், ஒவ்வொரு கேரக்டருக்குள்ள போகும். டி ஏற்கனவே இந்த கேரக்டர்ல நம்ம இங்க இந்த ஆர்குமெண்ட் இங்க பேராமீட்டருக்கு பாஸ் பண்ணியிருக்கோம், அந்த கேரக்டர் தான் ஏ. இங்க டிஃபால்ட்டா ஏ வந்து உக்காந்துரும், இந்த ஏ கூட தான் எல்லாமே சர்ச் ஆகும். சிம்பிளி சர்ச்சிங் த போட்டோ, ஒரு போட்டோ எடுத்து வச்சுட்டு நம்ம அந்த போட்டோக்கு மேட்ச் ஆக போட்டோ இருக்கான்னு சர்ச் பண்ணிட்டே இருப்போம் இல்லையா, சேம் திங் இயர். ஸோ சர்ச் ஆகிட்டே இருக்கும்போது டுடே ஹாலிடேல 3 டைம் உனக்கு அக்கர் ஆயிருக்கும். ஸோ உனக்கு வேல்யூ உனக்கு என்னன்னு வந்திருக்கீங்க, நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் கேரக்டர் கவுண்ட் இன் ஸ்ட்ரிங் இஸ் தான் 3 அப்படின்னு வந்திருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் அன் என்சிஆர்டி மெட்டீரியல் தான். ஃப்ரீயா இருக்கும்போது இந்த மெட்டீரியல் டவுன்லோட் பண்ணி ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன், yes, we came to the end of the chapter string manipulation. So I hope everyone understand the topic. For the next chapter 10 list manipulation, please subscribe my channel. I will be meet you in the next topic list manipulation very soon. Bye, thank you, love you all.